වලට අදාළ දේවල් include කරලා තියෙන්න ඕන. මම ඔයගලන්ට පස්සේ පෙන්නන්නම් test plan එකක template එකක්. දැනට මතක තියාගන්න මේවා තමයි අපි test plan එකේදී add කරන්නේ. test design එක ගත්තාම ළමයි test design එක තමයි දැන් ඔයාගේ testing වලට involve වෙන main template එක වෙන්නේ. එතකොට test design එක ගොඩක් වෙලාවට අපි use කරන්නේ Excel sheet එකක්. හැබැයි ඒක Word document එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ගොඩක් වෙලාවට industry එකේ අපි use කරන්නේ Excel sheet එකක්. ඒ Excel sheet එකේ ඔයා mention කරන්න ඕන ඔයා මොනවද හදාගන්න test cases, ඔයා testing කළේ කවද්ද, එතකොට ඔයාගේ testing වල screenshots තියෙනවා නම් ඒවා, එතකොට ඔයා expect කරන output එක මොකද්ද, actual output එක මොකද්ද ඔයාට හම්බ වෙච්ච, එතකොට ඔයාගේ status එක, ඒ කියන්නේ risk මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒකේ තියෙනවා high low එක එක levels. ඒ status එක ඔයා mention කරන්න ඕන. ඒ වගේ ඔයාට පුළුවන් table ඔය data ටික දාගන්න. ඒක තමයි මේ test design කියලා කියන්නේ. මම ඔයගලන්ට පස්සේ කියලා දෙනවා. ඒක මම දෙන්නම්. හරිද? ඔයගලන්ට කියලා තමයි ගොඩක් වෙලාවට හිතන්නේ. හැබැයි මේ දෙක. ඒක මතක තියාගන්න. test plan එක Word document එකක ඕගොල්ලන්ගේ project එකේ testing කරන්න පටන් ගත්ත වෙලාවෙ ඉඳන් අවසානය වෙනකන් ඔයා මොනවද කරන්නේ කියන එක තමයි mention කරන්නේ. එතකොට test design එකේ කරන්නේ ඔයා test cases add කරලා ඒ test cases වලට කරන process එක තමයි ඒ test design එකේ ඔයා add කරන්න ඕන. Right? Is it clear? Any questions? මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? Okay. හරි. ඊළඟ එක තමයි test design techniques කියලා කියන්නේ. හරිද? Then like when it comes to software testing okay, Raghujan is asking test design is more technical. Both of these test design and test plan are technical documents actually, right? We can't say that test design is a technical document other than test plan, but both of these documents are technical documentations. Yes, I will share the first slide again. දසුනි කිව්වා share කරන්න කියලා. මේකෙදි ළමයි අපි කතා කළේ test plan එකයි test design එකේ අතර වෙනස්කම. test plan එක කියලා කියන්නේ Word document එකක්. ඔයා testing පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳලා ඉවර වෙනකම්ම කරන activities ටික තමයි test plan එකේදී mention කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයා plan එක මොකක්ද? ඔයා testing කරන්න plan එක මොකක්ද කියන එක තමයි මේ test plan එකේදී දාන්නේ. test design එකේදී දාන්නේ testing කරන්න හදාගත්ත test cases create කරලා ඒ test cases වලට testing කරාම ඔයාට එන output එක ඔයා expect කරපු output එක status එක මොකද්ද? අන්න ඒ දේවල් තමයි මේ test design එකේදී දාන්නේ. ඒක ගොඩක් වෙලාවට create කරන්නේ අපි Excel sheet එකක්. Right? Okay. So this one test design techniques, right? So when it comes to the test designing, right, or test design techniques, all of you know that these software testing techniques help you to design better test cases, right? So since these like exhaustive testing is not possible, right, manual testing techniques help you to reduce the number of test cases to be executed while increasing the test coverage, right? So using these testing techniques, actually these testing techniques are manual testing techniques, right? So using these testing techniques, we can enhance the like we can reduce the number of test cases which we want to create, and also we can enhance the what it called the testing coverage of our implementation, right? We can increase the test coverage of the implementation. But there is a disadvantage of these
manual testing methods. Why is that? Because sometimes, since we are using very limited test cases, sometimes the scope of your testing can be missed, right? Let's say if you are implementing an advanced program or software, then sometimes using these manual testing methods or manual testing techniques, sometimes we will miss the most important parts in our implementation, right? So these testing techniques are manual, and these are not, we can't say that 100% these are accurate, right? Remember that. Okay. Hari. Testing design techniques කියලා කියන්නේ ළමයි අපිට පුළුවන් දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා manual testing automation testing කියලා ಜಾති දෙකක් තියෙනවානේ. එතකොට මේ තියෙන්නේ manual testing ಜಾති වර්ගයක්. හරිද? මේ boundary value analysis, equivalent class partitioning, state transition, error guessing, decision table based testing කියන මේ හැම එකක්ම manual testing methods. හරිද? testing methods කියලා කියන්නේ මේවා use කරලා අපිට පුළුවන් අපේ manually කරන testing වල coverage එක වැඩි කරගන්න. හරිද? ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් කොච්චර ප්‍රමාණයක් කොච්චර දුරට අපි system එකේ test කරන්න ඕනද කියලා අපිට idea එකක් ගන්න පුළුවන් මේ manual testing techniques වලින්. හරිද? හැබැයි අපිට බෑ මේවා use කරලා testing කරන්න. හරිද? මේවා techniques, right? එතකොට අනිත් එක තමයි මේකෙන් දැන් මේ ටික කරාට පස්සේ මේ ටෙස්ටිං ටෙක්නික්ස් වලින් අපිට පුළුවන් දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි ඔටෝමේෂන් ටෙස්ටිං එකක් ගත්තාම මම ඔයගලන්ට දැන් ගිය සතියේත් කිව්වා ඊට කලින් සතියේත් කිව්වා දැන් එක්සැම්පල් එකක් විදිහට login page එක ගමුකෝ, right? For the login page we can create mainly 4 different test cases, right? Correct username, correct password, one test case. Correct username, incorrect password, another one. Incorrect username, incorrect password, and incorrect username, correct password. Likewise, we can create mainly 4 different test cases, right? So when it comes to the automation testing, other than these 4 test cases, we have to create more test cases actually, right? We can create empty fields test case, right? That means without adding anything to the username and password, we can create another test case, right? And we can use, let's say if the username, for the username, if we want to add a email address, then all of you know that we have @sign and there is a format we have to type, right? For an email, let's say for example, abc@gmail.com, right? @gmail.com is a compulsory part to add the email addresses, right? For the Gmail addresses, right? So likewise, we have a format to type the username, right? So if you are using your Gmail or Outlook account as your username, right? We can create another use case to check that one, right? To check that one in the sense, we can check that @gmail.com part as well. So for that one, we can create another user case, another test case, right? So can you understand that when you are doing what it called automation testing, you can create more than 4 test cases, right? Empty field test case, username, the format test cases, right? And if you want to add, let's say for the password, sometimes there should be a 7 digit, like 7 characters with capital letters, simple letters, and sometimes we have to use symbols. Likewise, there is a we can give a format, right, for the users, right? So that one also we can create another test case, right? So likewise, we can create multiple test cases for single project, right? Or single something simple function. So when you are doing automation testing, you have to create all these test cases, right? All of these test cases need to be created. But when it comes to manual testing, Lamai,
you can create your own test cases, right? Whether it is one test case or whether it is 10 test cases, no issue. You can decide and you can create the test cases which you want to create, right? So when it comes to these software testing techniques, right, you can reduce the testing techniques, right? You can remove the testing techniques, as well as you can increase the test coverage of your application, right? Test coverage in the sense, not not only one function, right? You can check all of your functions, that means all of your system, right, using manual test cases, right? But however, when it comes to automation testing, let's say, for example, let's say, just an example, you are doing testing for, let's say, AliExpress website, right? There are multiple web pages in that website, right? So sometimes when you are doing automation testing, you must create 1,000 test cases for AliExpress website, right? Not a single page website, right? But when it comes to manual testing, you can just create 700 or 500 test cases. But however, using those test cases, you can cover all the functions, right? So that is the difference between the manual testing and the automation testing, right? So remember that using these testing techniques, you can cover all the main important implementations or functionalities in your system. But however, without creating any without creating multiple test cases in your application, right? Remember that. There are some questions. Yeah. Indika Hanama is SQL injection other test. Yes, it's similar to SQL injection. SQL injection is a slightly different thing, right? Inside the SQL injection, there are a lot more. It is similar to that part, Indika, right? Monkey similar, right? Raghuchan, okay, but you cannot cover all the test cases. All the test cases in the sense, if you have created any test cases, you have to cover all the test cases. This is not about the test cases. This is about test coverage. Let's say for AliExpress, right, you have 10 functions, right? You have 10 functions. Using automation testing, you are going to test, let's say, you are going to create 50 test cases, right? You are going to create 50 test cases. But using those 50 test cases, you cannot coverage all these 10 functions, right? Because let's say for the first function, you have to spend 10 test cases. For the second function, you are going to create 15 test cases, right? For the third function, you are going to create 5 test cases. Likewise, you are going to create 50 test cases, but not going to cover all the 10 functionalities in your system, right? But when it comes to manual testing, right, if you have 10 functions, you can decide what are the test cases which you want to create, and you can appropriately, you can create those test cases, right? Is it clear? If you have 10 functions, you can create 50 test cases, no issue. Per each per each function, you are going to create only 5 test cases, right? Is it clear? Right. I'll explain this in Sinhala as well. දැන් මෙතන ළමයි software testing techniques කියලා තියෙනවානේ. හරිද? මේ software testing techniques ඔක්කොම manual testing techniques. හරිද? ඒ කියන්නේ manually තමයි අපි මේ හැම එකක්ම කරන්න ඕන. right? එතකොට මේ හැම testing technique එකක්ම use කළා අපිට පුළුවන්
සිස්ටම් එකක තියෙන ඕනම දෙයක් ටෙස්ට් කරන්න. හරිද? උදාහරණයකට අපි හිතමු ඔයාගේ සිස්ටම් එකේ ෆන්ක්ෂන්ස් 10ක් තියෙනවා. හරිද? ෆන්ක්ෂන්ස් 10ක්. login එක, registration එක, cart එක, එතකොට අපි හිතමුකෝ payment gateway එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ ඔයාගේ තියෙනවා ෆන්ක්ෂන්ස් 10ක්. හරිද? ඔය ෆන්ක්ෂන්ස් 10 ඔයාට චෙක් කරන්න ඕන නම් ඔය ෆන්ක්ෂන්ස් 10ම කවර් වෙන විදිහට ඔයාට ඩිසයිඩ් කරන්න පුළුවන් ඔයා මොනවාද ක්‍රියේට් කරන ටෙස්ට් කේසස් කියලා. මොකද අපි මැනුවලිනි කරන්නේ. එතකොට අපිට ඕන නම් පුළුවන් login ෆන්ක්ෂන් එක චෙක් කරන්න ටෙස්ට් කේසස් 4ක් ක්‍රියේට් කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් අපිට පුළුවන් 3ක් ක්‍රියේට් කරන්න. ඒක ඔයාගේ කැමැත්ත මත ඔයාට ඒක ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා. හැබැයි කොහොම හරි ඔයාට පුළුවන් test functions ටික test කරන්න ඔයාලට test cases create කරන්න පුළුවන් ඔයාලට කැමති විදිහට. හරිද? එතකොට අනිත් එක තමයි. එතකොට මේ මතක තියාගන්න මේ manual testing techniques නිසා ඔයාලට පුළුවන් increase කරන්න ඔයාගේ test coverage එක. test coverage කියන්නේ කොච්චර ප්‍රමාණයක් ඔයා cover කරනවද මේ testing වලින් කියන එක. හරිද? ඊට අමතරව දැන් ඔයාට decide කරන්න පුළුවන් කොච්චර ටෙස්ට් කේසස් ඔයා ක්‍රියේට් කරනවද කියලා. එතකොට මැනුවල් ටෙස්ටිං වලදී අපිට හරි අඩු, ඒ කියන්නේ අපිට මේ number of test cases අඩු කරගන්න පුළුවන්. right? ඔයාට කැමති විදිහට තමයි ඔයා ටෙස්ටිං කරන්නේ, ටෙස්ට් කේසස් ක්‍රියේට් කරන්නේ. ඒක නිසා ඔයාට කැමති ප්‍රමාණයක් ටෙස්ට් කේසස් ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔටෝමේෂන් ටෙස්ටිං ගත්තාම ඔටෝමේෂන් ටෙස්ටිං වල අපි යූස් කරන්නේ ටූල් එකක්නේ. හරිද? ටූල් එකක් යූස් කරනකොට අපිට හිතෙන ටෙස්ට් කේසස් ඇඩ් කරන්නවත් අපිට හිතුනහම ටෙස්ට් කේසස් අයින් කරන්නවත් එහෙම කරන්න බෑ. හරිද? එතකොට අපි ඒ තියෙන ෆන්ක්ෂන්ස් 10ට ගැලපෙන විදිහට එක්ක 10ටම හරි එහෙම නැත්නම් ෆන්ක්ෂන්ස් 5ක් හරි අපි ඒ කවරේජ් එක බලලා අපිට පුළුවන් ගැලපෙන විදිහට ටෙස්ට් කේසස් ක්‍රියේට් කරන්න. හරිද? එතකොට සමහර වෙලාවට අපි manual testing වලින් test cases 4ක් create කළොත් automation testing වලින් ඒ function එකම test කරන්න සමහර වෙලාවට test cases 7ක් 8ක් වගේ use කරන්න වෙනවා. හරිද? ඒක depend වෙනවා function එකෙන් function එකට. එතකොට මතක තියාගන්න manual testing techniques වලට ඔයාට පුළුවන් number of test cases reduce කරන්නයි. ඒක නිසා ඔයාට පුළුවන් coverage එක increase කරන්නයි, test coverage එක increase කරන්නයි පුළුවන්. හරිද? පැහැදිලිද ඒක? ඒක තේරුණාද? හරි. ඕකේ. දැන් පළවෙනි එක බලමු මොකක්ද කියලා. හරිද? මේක මම කියලා ඉවර වුණාට පස්සේ මම ලියන්න දෙන්නම් ඔයගලන්ට examples උත් එක්ක. හරිද? First one is boundary value analysis, right? 1 minute. How many students in this session? 184 innane. Hari. Boundary value analysis, right? So, boundary value analysis is based on testing and the boundaries between partitions, right? It includes maximum, minimum, inside or outside boundaries, typical values and error values, right? Okay. Boundary value is something like this, Lamai, right? All of you know that, okay, for example, right? All of you know cricket, right? Cricket we have boundaries, no, right? We have a boundary for 4, right? For the 6 also we have a boundary, right? ඔය වගේ 4 පාරවල් වලට 6 පාරවල් වලට අපිට boundaries තියෙනවා, right? එතකොට අපේ මේ testing වලට ඒ වගේ අපිට පුළුවන් boundary values දාගන්න, right? We can create boundary values, right? So based on your testing boundaries, right, we can design the maximum values, minimum values, and what are the inside and outside boundaries, right? And we can create according to these boundaries we can create some values, right? ළමයි ඔයගලගේ attendance mark කරන්න පුළුවන්. attendance active කරලා තියෙන attendance mark කරන්න. So when it comes to these boundaries, right, we have some boundary
values in our testing, right? So, however, when you are doing when you are doing these testings, right, remember that you have to use some testing techniques, right? For example, black box testing is one of the testing technique which is coming under boundary value analysis, right? White box testing is another boundary value analysis technique, right? Gray box testing is another one. Likewise, we have to use different testing techniques to test our application, and all these testing techniques are coming under boundary value analysis testing technique, right? Remember that, right? So when you are doing this boundary value analysis, what you have to do is you have to like divide your system into small parts or small partitions, right? So using these like partitions, we can clearly test our application, right? For example, right? For example, let's say for your web application, you have a web application, right? There are two sides, client side and the admin side, right? So in the client side and admin side, for the client also, obviously we have to create a login page, and for the admin side also we have to create an admin page. So you have divide this system, right, using these login forms, right? Because so since you have two login forms in the system, you can create a different partition for login, right? If you have a registration, you can create another partition for registration. Likewise, you can divide your system functionalities into different parts, right? And the other thing is in here, this software testing technique based on the principle that if a system works well for these particular values, then it will work perfectly well for all values which comes between the two boundary values, right? So if one function is working properly, then we can decide that the other function is also working properly, right? That is why in this boundary value analysis, we have to divide the system into partitions, right? So in here, they have given a simple example, right? Then login, forget about the login, right? In here, we have 1 to 10, right? 1 to 10. So in the input condition is the a number valid between 1 to 10, right? So what we can do is we can fix some boundary values, right? So for example, we can say 0, 1, 2, right? And we can say 9, 10, 11, right? So the starting boundary value is 0, 1, 2, and the ending boundary value is 9, 10, 11, right? So when it comes to this one, right? If the input condition is restricted between value x and y, right, then the test cases should be designed with the value x and y as well as the values which are above and below x and y, right? That's why we have used 1 and 10 is the boundary value, right? And no, sorry, 1 and 10 is the condition, right? And the boundary value is, since we have 1, we have to select 0, 1, and 2, right? And from the ending side, we have to take 10 is the maximum boundary value. So we can take 9 and 10, right? So if you if the input condition is a large number of value, then the test case should be developed which need to exercise the minimum and maximum numbers, right? So is it clear? තේරුණාද? I'll repeat it again. හරිද? මෙතන මෙහෙමයි. boundary value එකක් කියලා කියන්නේ ළමයි අපි boundaries හදාගන්න.
හරිද? දැන් එක්සැම්පල් එකක් විදිහට දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ ක්‍රිකට් වල මං කිව්වා වගේ 4 සීමාව 6 සීමාව එහෙම තියෙනවානේ. ඒ වගේ තමයි මේ බවුන්ඩරි එකක්. BVM කියලා කියන්නේ බවුන්ඩරි වැලියු කියන එක. හරිද? BVM එකේ තියෙනවා අපි මොකක් හරි ගන්න හැමතිස්සෙම between කියලා කියන්නේ මොකක් හරි කොහොමද ඒක කියන්නේ දෙයක් අතර දෙයක්නේ. හරිද? අතර කියන එකනේ between කියලා කියන්නේ. එතකොට බිංදුවයි එහෙම නැත්නම් 1යි 10යි අතර තියෙන දේවල් කියලා ගත්තොත් ඕගොල්ලෝ 1යි 10යි අතර. ඒ කියන්නේ 2 3 4 5 6 එහෙමනේ එන්නේ between. හරිද? එතකොට මේ boundary value කියන එක ගත්තාම ඒකේ තියෙනවා guidelines වගේක්. හරිද? දැන් ඔයා හිතන්නකෝ ඔයාගේ නම්බර් එක අපි හිතමු 1යි 10යි අතර තියෙනවා නම් ඔයාගේ condition එක දීලා boundary එක දීලා එතකොට මතක තියාගන්න හැමතිස්සෙම දැන් අපි හිතමු 1යි 10යි හරි xy කියලා. හරිද? x කියන එකට එකක් අඩුවෙන් සහ වැඩියෙනුයි y කියන එකට එකක් අඩුවෙන් සහ වැඩියෙනුයි තමයි ඔයගොල්ලෝ ගන්න ඕන. හරිද? එතකොට 1යි 10යි අතර නම් 1 කියන නම්බර් එකට ඔයා බිංදුව එකට වඩා එකක් අඩුවෙන් තියෙන බිංදුවනේ. බිංදුවයි එකට වඩා එකක් වැඩියෙන් තියෙන්නේ 2යි. එතකොට ඔයාගේ boundary values වෙන්නේ 0යි 1යි 2යි. හරිද? 10 ගත්තාම 10ට වඩා එකක් අඩුවෙන් තියෙන්නේ 9. 10ට වඩා එකක් වැඩියෙන් තියෙන්නේ 11. එතකොට ඒ පැත්තේ maximum පැත්තේ තියෙන boundary value එක තමයි 9 10 11 කියන එක. හරිද? ඒක පැහැදිලිද? ඒක තේරුණාද මොකද්ද කිව්වේ කියලා? ඕක තමයි ඔය boundary value කියලා කියන්නේ. එතකොට ඕගොල්ලන්ට මොකක් හරි ටෙස්ටිං ටෙක්නික් එකක් අපි හිතමුකෝ black box testing technique එකක් තියෙනවා කියලා. හරිද? එතකොට black box testing technique එකේ ඔයාට boundary value analysis කියන එක කරන්න හිතුනොත් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ මොකක් හරි තියෙන value එකකට boundaries ඔයා add කරන්න. right? එතකොට ඔයාට පුළුවන් එකක් අඩුවෙන් සහ එකක් වැඩියෙන්. ඒ කියන්නේ minimum value එකයි maximum value එකයි ඔයා use කරන්න ඕන. right? ඒක මතක තියාගන්න. හරි. ඕක තමයි තියෙන්නේ. right? boundary value කියලා කියන්නේ ඕක. okay. another question. හරි. boundary value එක කියන්නේ ආයි මොකක්ද කියලා මම කියන්න. හරිද? give me 1 minute ළමයි. හරි. මෙහෙම boundary value කියන්නේ මෙහෙමයි. හරිද? boundary value එක කියලා කියන්නේ ඒක manual testing එකක්. ඒකෙදි වෙන්නේ ඔයා මොනවා හරි test case එකක් create කරාට පස්සේ ඔයාගේ test cases වල minimum value එකකුයි maximum value එකකුයි ගන්නවා. හරිද? එතකොට මේ minimum value එක අපි හිතමුකෝ x and y කියලා. හරිද? x කියලා කියන එකනව ගත්තොත් x ගේ value එකට වඩා එකක් අඩුවෙන් value එකකුයි x ගේ value එකට වඩා එකක් වැඩියෙන් එක value එකක් වැඩිපුර value එකකුයි තමයි ඔය boundary එක වෙනුවට ගන්න විදියට ගන්නවා. හරිද? ඒ කියන්නේ දැන් අපි හිතමුකෝ එක කියන number එක ගත්තොත් ඔයගේ boundary එක විදිහට අපි හිතමුකෝ in between 1 to 10 කියලා කියනවා. හරිද? condition එක දෙනවා 1 to 10 කියලා. එතකොට 1 කියන එකනේ ඔයාගේ minimum value එක වෙන්නේ. එතකොට minimum value එකට එකක් අඩුවෙන් තියෙන්නේ 0. එකක් වැඩිපුර තියෙන්නේ මොකද්ද 2. හරිද? එතකොට ඔයාට පුළුවන් 0 1 2 කියන එක ගන්න ඔයාගේ boundary values minimum පැත්තේ තියෙන boundary values විදිහට. හරිද? ඔය 10 කියන පැත්ත ගත්තොත් ඒ තියෙන ඔයාගේ maximum value එක. maximum value expected කියන එක. එතකොට 10 කියන value එක ගත්තොත් ඔයා 10 ගේ එකක් අඩු වෙනුයි 10ට එකක් වැඩි වෙනුයි තමයි ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ 10ට වඩා එකක් අඩු වෙන්නේ 9, 10ට වඩා එකක් වැඩි වෙන්නේ 11. හරිද? ඔයක තමයි minimum and maximum boundary values විදිහට ගන්න.
another example. අපි මෙහෙම හිතමුකෝ. ඔයා හිතන්න ඔයාට boundary value එක තියෙනවා 20යි 25යි අතර. හරිද? in between 20 25 කියලා ගත්තොත් 20 කියන minimum value එකට වඩා එකක් අඩු වෙන්නේ තියෙන්නේ 19. හරිද? එතකොට එකක් වැඩියෙන් තියෙන්නේ 21. එතකොට ඔයාගේ boundary value එක වෙන්නේ minimum පැත්තේ 19 20 21. හරිද? 25 කියන maximum පැත්තේ ගත්තාම ඔයාගේ එන්නේ 24 25 26. right? ඔහොම තමයි එන්නේ. හරි. ඒක පැහැදිලිද? ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. පොඩ්ඩක් ඉන්න මම මේ ප්‍රශ්න හොයනවා. What is boundary value? What does it do means? හරි. madam boundary value එක ආයේ කින. හරි. ඒක ආයේ කිව්වා. I'll give you an answer, Dasuni. Is it like if we allow only 8 characters for a password, the boundary values are 7 and 9? No, not like that, right? Maybe for example, right? You are going to add, let's say, age. You are going to add an age to a documentation, right? You are going to, you are planning to go abroad, right? So, or not abroad, let's say you are planning to apply for a job, right? In that job, they are giving an age limit, right? Age limit is between 21 to 65 කියලා හිතමුකෝ. age limit එක වෙන්න ඕනේ 21යි 65යි අතර. හරිද? එතකොට ඔයාට පුළුවන් මේ boundary value testing කරන්න. right? එතකොට valid test cases වෙන්නේ මොනවාද සාමාන්‍යයෙන්? 21 22 65 64 63 ඔහොමනේ. right? So we can, using this boundary value testing, we can check whether the user has entered a correct data, right? එතකොට මේ data enter කරන user ගේ age එක 21යි 65යි අතරද තියෙන්නේ කියලා අපිට check කරලා බලන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකෙදි අපේ දැන් 21 to 65 නේ අතර තියෙන්න ඕන. එතකොට අපිට පුළුවන් valid test cases විදිහට ගන්න 21 22 65 64 63 ඔය අතර. හරිද? එතකොට invalid test cases වෙන්නේ අර minimum value එකෙන් එකක් අඩු කරලා. ඒ කියන්නේ 21 වලින් එකක් අඩු කරාම 20. හරිද? එතකොට 20 තමයි දාන්නේ. එතකොට invalid another test case for the maximum point 66. මොකද 65 කියන්නේ more than 66 can more than 65, no? So it's a invalid test case from the maximum value side, right? ඔහොම තමයි හදන්නේ. ඒක පැහැදිලිද? boundary එකට values 3ක් ගන්නේ හේතුව තමයි like මෙහෙම දැන් අපි ටෙස්ටිං කරද්දී හරිද අපි බලන්න දැන් manually කරත් automation කරත් හරිද අපිට fixed values ගන්න හැමතිස්සෙම සමහර වෙලාවට අමාරුයි. දැන් age එකක් ගත්තාම age එක කොහෙවත් නැහැ 65.5 කියලා එහෙම දශම ස්ථාන නැහැනේ. හරිද? හැබැයි අපි දශම ස්ථාන තියෙන මොකක් හරි ගත්තොත් එහෙම අපිට මේ boundary values කියන ඒවා ගොඩක් important වැදගත් වෙනවා. හරිද? boundary value එකකින් කරන්නේ අපිට ලේසියෙන් හිතා ගන්න පුළුවන් invalid test cases උයි එතකොට minimum පැත්තෙනුයි maximum පැත්තෙනුයි මොනවාද දැම්මහමද අපේ program එකේ invalid output එකක් එන්නේ කියලා. එහෙම නැත්නම් අපි expect කරන output එක එන්නේ කියලා අපිට පුළුවන් බලා ගන්න මේ boundary values set කරාම. ඒකයි මේ boundary values කියන එක add කරන්නේ
ඒක හැමතිස්සෙම හැම ෆන්ක්ෂන් එකටම මේ boundary values කියන එක use කරන්න බෑ. සමහර ඒවලට විතරයි use කරන්න පුළුවන්. ඒක manually use කරන්නේ අපිට අපේ හදන test cases වල accuracy එක හොයාගන්න. එහෙම නැත්නම් accuracy එක තියාගන්න. right? ළමයි පොඩි දෙයක් ඕගොල්ලන්ට link එකක් share කරලා ඇති දැන්. හරිද? form එක Google form එක work කරන students ලා විතරක්. හරිද? ඕගොල්ලෝ කොහේ හරි වැඩ කරන කට්ටිය නම් ඒගොල්ලෝ විතරක් මේ form එක fill කරන්න. work කරන students ලා විතරක්. right? right. ඕගොල්ලෝ මෙහෙම කියන්නේ ඕගොල්ලෝ flow charts ඇඳලා තියෙනවද? okay. flow charts වල greater than sign එකයි greater than equal less than sign එකයි less than equal sign එකයි use කරනවා නේද condition එකක් check කරන්න. එන්නේ ඒ කතාව මේ මෙතන කියන්නේ. yes if close. yeah right. එතකොට if එකේදී ඕගොල්ලෝ use කරන condition එක තමයි මේ මෙතන මේ boundary value එකේදී කියන්නේ. right. දැන් පැහැදිලිද? තව example එකක් කියන්නම්කෝ මම. අපි හිතමු කාගේ හරි නමක characters. හරිද? characters ටික අපි ගණන් කරනවා. හරිද? අර දැන් boundary value එක password එකේ ගණන් කරන්නේ. අන්න ඒ වගේ characters අපි කොච්චර තියෙනවද කියලා password එකක හරි username එකක හරි අපි check කරනවා. අපි හිතමු එතකොට නමක characters තියෙන්න ඕන in between 8 to 14. හරිද? එහෙම නැත්නම් password එකේ characters තියෙන්න ඕන between 7 to 9 කියලා. හරිද? එතකොට ඔයාට පුළුවන් valid test case එකක් නම් ඔයාගේ තියෙන්න ඕන අපි හිතමුකෝ 7 to 9 කියලා ගත්තොත් 7 8 9 කියන ටික. හරිද? එතකොට invalid test cases minimum පැත්තෙන් ඔයාට පුළුවන් 6 කියන එක ගන්න. maximum පැත්තෙන් ඔයාට පුළුවන් 10 කියන එක ගන්න. right. එතකොට minimum boundary value එක වෙන්නේ 6, maximum boundary value එක වෙන්නේ 10, right. valid character length එක වෙන්නේ එතකොට testing purpose එකට අපිට පුළුවන් 7 8 9 කියන එක ගන්න. invalid character length එක වෙන්නේ එතකොට length for the test cases වෙන්නේ අපිට පුළුවන් 6 and 11 කියලා ගන්න. ඒ කියන්නේ 6 ගත්තොත් ඒ කියන්නේ characters 6ක් add කරොත් වැරදි. එහෙම නැත්නම් exceed කරොත් 9 exceed කරලා 11ක් add කරොත් එතකොටත් වැරදි. right. link එකක් share කරලා තියෙනවා පොඩ්ඩක් පොඩ්ඩකින් මං share කරන්න. right. can you all see the link now? wait ඉන්න පොඩ්ඩකින් ළමයි chat එකේ මුකුත් message එකක් දාන්න නැතුව ඉන්නකො මං everyone select කරාම ඒ message එක දැන් එක්කෙනාට change වෙනවා. දැන් බලන්න. can you see? right. ඕක fill කරන්න. work කරන කට්ටිය විතරක්. okay. So now we'll discuss the advantages, the importance of these
boundary value test, right? So one thing is we can say we can do this when there is a huge number of test cases are available for testing purpose, right? And like let's say for checking them individually is not possible, so we can create these boundary value testing, and we can check the test cases easily, right? And the next one is we can say that analysis of the test data is done in the boundaries of partition data. After the equivalence class partitioning happens and analysis is done, right? So it's an advantage, right? And then another one is in this case we can use black box, white box, and gray box testing, right? So in black box testing, when it comes to black box testing, Lamai, it is focused on the valid and invalid test case scenarios, right? So it will help to find the boundary values at the extreme ends without, we can say, hampering any effective test data valuable for testing purposes. So it's an advantage, another advantage, right? So likewise, there are a lot of advantages we can get of using this boundary value testing. And another one we can say is uh, actually this boundary value analysis is responsible for testing. Lots of calculations are required for any kind of variable inputs, and for that one we can use boundary value, right, for the calculations, right? And in the testing mechanism, if you have detect any errors in your system or faults in your system, right, since we are partitioning our application, we can easily understand, we can easily identify those errors, defects, and like faults in your application by using these boundary values. So likewise, there are a lot of advantages we can get of using boundary value. Okay, is it clear? I'll repeat in Sinhala. දැන් boundary values ගත්තාම දැන් ඕගොල්ලෝ දන්නවා දැන් මේ system එක partition කරනවානේ. හරිද? partition කරන නිසා සමහර වෙලාවට ඕගලන්ට accurately එහෙම නැත්නම් හරියටම system එකේ defects තියෙනවද, errors තියෙනවද, faults තියෙනවද කියලා හොයාගන්න පුළුවන් මේ partitioning part එක නිසා. ඒක එක advantage එකක්. අනිත් එක තමයි දැන් ඕගොල්ලෝ දන්නවා boundary values කියන එකේදී දැන් සමහර වෙලාවට දැන් boundary values පැත්තකින් තියමුකෝ අපිට system එකක් test කරන්න ගියාම අපිට test cases ගොඩාරියක් create කරන්න වෙනවා සමහර වෙලාවල්. හරිද? testing කරන්න අපිට දැන් ගොඩක් වෙලාවල් වලට test cases ගොඩක් create හදන්න වෙද්දී ඕගලන්ට පුළුවන් හරිම limited test cases ප්‍රමාණයකින් මේ වගේ system එක test කරලා ඉවර කරන්න. මේ boundary value testing වලින්. හරිද? මොකද ඔයාට බවුන්ඩරි එකක් තියෙනවා. ඔයා දන්න මිනිමම් එක මොකද්ද, මැක්සිමම් එක මොකද්ද? ඒ අතර තියෙන ටික තමයි ඔයා හරියටම පාස් වෙන්න ඕන වැලියුස් ටික කියලා ඔයා දන්නවා. ඒක නිසා ඔයාට පුළුවන් ඉක්මනට ටෙස්ට් කේසස් අඩු ප්‍රමාණයකින් ඔයාගේ සිස්ටම් එක ටෙස්ට් කරන්න. හරිද? අනිත් එක තමයි මොකද්ද black box testing, grey box testing, එතකොට white box testing කියලා ටෙස්ටිං methods ගොඩක් තියෙනවානේ. ඒ ටෙස්ටිං methods හැම එකක්ම එන්නේ මේ boundary value testing වලට. හරිද? එතකොට මේ black box testing කියන එක ගත්තාම ඒකේ අපි බලන්න ඕන valid test cases තියෙනවද, invalid test cases තියෙනවද? එතකොට අපිට පුළුවන් දැන් data අපි check කරන්න ඕන. අපි enter කරන data මොනවද කියලා අපි බලන්න ඕන. හරිද? ඒවා valid data ද, invalid data ද, ඒවල accuracy එක මොන වගේද කියලා බලන්න ඕනේ. හැබැයි මේ boundary value testing කියන එක ගත්තාම අපිට ඔච්චර ඔය accuracy එක ගැන අපි enter කරන data මොන වගේද කියන එක ගැන ලොකුවට අපිට worry වෙන්න දෙයක් නැහැ. අපිට කැමති data අපිට දාන්න පුළුවන්. ඇත්ත data වෙන්න ඕනේ නැහැ. හරිද? දැන් example එකකට අපි හිතමුකෝ username එකේ ඔයා check කරනවා. හරිද? username එකේ
අපි හිතමුකෝ ඇත්ත ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකක් තියෙන්න ඕන නැහැ මේ boundary value කියන ටෙස්ටිං මෙතඩ් එක යූස් කරලා ඔයා ටෙස්ට් කරලා බලන්න. ඔයාලා බලලා abc@gmail.com කියන එක දාලා වුණා ඔයාගේ සිස්ටම් එක ටෙස්ට් කරලා බලන්න. ඒක එක ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක්. right අනිත් එක තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඔය කැල්කියුලේෂන්ස් වෙන තැන්වලදී එහෙම නැත්නම් ඔය ගණන් හදන්න ඔය කැල්කියුලේටර්ස් එහෙම නැත්නම් එක ෆන්ක්ෂන් එකකින් මොනවා හරි ඔය payments මොනවා හරි හැදිලා එන ෆන්ක්ෂන්ස් තියෙනවා නම් ඒවා ටෙස්ට් කරන්න එහෙම මේ boundary value කියන එක ගොඩක් important වෙනවා. මොකද අපිට ටෙස්ට් කේසස් අඩු ප්‍රමාණයකින් ඉක්මනින් මේ වැඩේ ඉවර කරගන්න පුළුවන් නිසා. right ඒක පැහැදිලිද? Do you have any questions? right okay තව example එකක් මේ හිතන්නකෝ ඔයාට ඕන ෆන්ක්ෂන් එකක් ක්‍රියේට් කරන්න print එකකින් මොනවා හරි print වෙන්න ඕන. හරිද? අපි හිතමුකෝ print වෙන්න ඕන මොකක් හරි printed copies ඔයාට ඕන 100 to 150 එහෙම නැත්නම් 100 sorry 1 to 150 කියලා හිතන්නකෝ. හරිද? order print වෙන්න ඕන copies. හරිද? එතකොට 1 කියන එකේ minimum value එක වෙන්නේ 0 නේ. හරිද? එතකොට 150 කියන එකේ maximum value එක වෙන්නේ 151. right? එතකොට invalid values ආවහම ඒ කියන්නේ 0 and 151 ආවහම right අපේ boundary value එක වෙන්නේ ওই දෙක. right? එතකොට print එක බලනවා 0ද තියෙන්නේ 151ද තියෙන්නේ නැත්තම් එයා print වෙන්න දාන්න. හරිද? අර for loop එක වගේ. right? එතකොට ඕගොල්ලන්ට මේ function එක check කරන්න මේ boundary value කියන එක use කරන්න පුළුවන්. හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න අපි මේ functions check කරන්න තමයි මේ එක එක use කරන මේ techniques use කරන්නේ කියන එක. right? Is it clear? I hope it's clear. right? So දැන් ගොඩක් අපි discuss කරපු නිසා shall we write? ලියා ගන්න මෙන්න මේක. right? Identify basic test processes කියලා lesson 2 කියලා ලියා. right? After that, write down this one. Identify test design activities and control කියලා subtopic එකක් ලියලා ඊට පස්සේ මෙතන test plan was test design කියලා මේ දෙක ලියා ගන්න. මේ paragraph දෙක ලියා ගන්න. Identify test design activities and control. Main topic එකද? Main topic එක වෙන්නේ identify basic test processes. මෙන්න මේක. sorry මෙන්න මේක. right? ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ටික ලියන්න.
Finish. Okay. I'll switch to the next one. Okay. Write down this one. Not finished that. No, sorry.
Okay. I just saw your message, Tiff. Lamai, Anit Lamai, just 1 minute. Yes, Atif, you can write down. Okay. Don't write the example. Write down the topic and write this paragraph. Sorry.
make clear. Okay, shall I move to the next slide? Okay, write down the topic and this first paragraph.
පොඩ්ඩක් කලින් ස්ලයිඩ් එක දානවා ළමයි. Once you finish, let me know. Okay. Once you finish, let me know. Okay. Others finished? I'm waiting. You guys have to write quickly.
Susaran custom finish. Okay, right. Write down guidelines for boundary value analysis. Guidelines for boundary value analysis. First one, if an input condition if an input condition if an input condition is restricted between is restricted 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 between values x and y between values x and y then the test cases should be then the test cases should be test cases should be test cases should be designed with values x and y values x and y x and y as well as as well as as well as values which are values which are as values which are above and below above and below above and below above and below of x and y above and below of x and y. I'll repeat it again. If an input condition is restricted between between values x and y, then the test cases should be designed with values x and y should be designed with values x and y as well as
as well as values which are above and below x and y. Right? Okay, second one. If an input condition, if an input condition if an input condition is a large number of values, is a large number of values, if an input condition is a large number of values, comma, the test case should be developed, the test case should be developed if an input condition is a large number of values, comma, the test case should be developed which need to exercise which need to exercise which need to exercise which need to exercise the minimum and maximum numbers, the minimum and maximum numbers. The minimum and maximum numbers. Yes. Okay. Chamod is asking that what is a test case, right? So test case is something like this. Like if you want to verify a specific feature or maybe a function in your software, we can create a test case, right? For example, let's say something like this. If you want to check uh, a login page, right? When it comes to login pages, we have, let's say most of the time we have username and password fields, right? So we can create test cases like this. The first test case is for the fields, username and password fields, we can add a correct username and correct password. That is the first test case, right? So we can add correct username and password, and once the login button has pressed, we can check whether we can log into the system. That is the first one. The second one is we can add correct username, incorrect password, right? So again, we can check whether we can log into the system. If we cannot log into the system and if it is displaying an error message, that means our function is properly working. Third one is we can enter incorrect username and correct password, right? Same as the second test case, right?
And the fourth one is incorrect username and incorrect password. For all your functions, we can create test cases. Right? Is it clear? So test case mean it is the, we can say, to verify any feature or function in our software testing, we can create these test cases. Those are like some actions which we want to take to verify the functionalities. That means for a single function, we can create more than one test. Yes, obviously, yes. For one feature or function, we can create more than one test case. Right? Yeah, I'll repeat the second statement. If an input condition is a large number of values, comma, the test case should be developed, which need to exercise the minimum and maximum numbers. Right? Finish? Okay. I hope the others also finished this. So now write down example. Example. Let's say, assume we have to test. Assume, ASSUME. Assume we have to test a field which accepts a field which accepts age 18 to 58. Age 18 to 58. Minimum to 58. We can write it like this. I'll share the screen. Right. I hope you can see the screen. Right. So you can write. You can create a table like this, and here you can write boundary value analysis.
and invalid minimum minus 1. Valid तो नीचे n minimum comma plus minimum comma minus max. And here invalid, and we can write maximum plus 1. Okay, and here 18, 19, 55, 58. Lamai, give me 1 minute. Okay, sorry, students. Right. Okay. So in this case, we have the invalid
18 to, let's say, 59 gamuko. 59 gatto, we have 58, and the maximum is 58 gamu, 58, and the maximum is 59, right? And the minimum is 70, right? So in this case, මම age එක කීයද දුන්නේ ළමයි? Age between 18 and 18 to 58. Okay. Right. Then this is correct, right? Okay. Write down. So in this case, the minimum boundary value is 18 and the maximum boundary value is 58. The valid inputs are this one, invalid inputs are 17 and 59. Okay, sorry, this here we can any number between 18 to 58 we can add as valid numbers. In here we can write 57, 55, 56, no issue. But make it විදිහට ගියොත් minimum plus minimum maximum maximum මේ විදිහට තමයි එන්නේ. My mistake. Write down this one ළමයි. Okay. Right. Right. Okay. Now we'll move on to the next one. Right. Next one is equivalent class partitioning. Right. Equivalent class partitioning. So what is this equivalent class partitioning is? In the equivalent partitioning, we can divide the system into equal parts, right? So that means something like this. For example, right? In here, I have given that equivalent class partitioning allows you to divide set of test conditions into a partition which should be considered the same. This software testing method divides the input domain of a program into classes of data from which test cases should be designed, right? So what happens in here is if you have similar functionalities, right, in your system, you can divide them into one particular parts, right? For example, let's say if you have something like this, let's say if you another example like then for the student admission process, right? So there is a, let's say, institute that gives admissions to the students based upon their percentages, right? Percentage qualifications, let's say, right?
So qualification වලට they are giving marks, and according to the percentages, percentage they are giving the admission, right? So let's say we can consider that percentage field that will accept percentage only between 50 to 90, right? Let's say if your percentage or if your qualification is in between 50 to 90 or more, you can accept, right? And the application, after that, the application need to redirect to the database or somewhere, right? And if your percentage is below 50 now, then you have to display an error message, right? If the percentage is below 50, then you have to then the screen needs to display an error message, right? So in this case, right, if the percentage entered by the user is less than 50, or if it is more than 90, that equivalence partitioning method will show an invalid percentage, right? If the percentage enter between 50 to 90, then the equal partitioning method will show a valid percentage in the screen, right? So remember that if you are having an equivalent features or functions in the system, you can use this equivalent class partitioning method, right? In here, I have given another example, right? In this case, the condition is between, the valid conditions are in between 1 to 10 and 20 to 30, right? එකේ ඉඳන් 10 අතර 20 ඉඳන් 30 අතර නම් ඒක valid condition එක, right? දැන් equivalence ගත්තොත්, දැන් or 0 ගත්තොත්, හරිද? 0 කියන number එක 1 to 10 අතරත් නැහැ, 20 to 30 අතරත් නැහැ, right? So it's an invalid value, right? If you take 1 to 10, right, it's a valid input or valid value, right? If you take 11 to 19, right? So in this case, we don't have a number between 11 to 90. We have only 1 to 10 and 20 to 30. If the value is 11 and 19, it's an invalid value. If the value is 20 to 30, it's a valid value because we have 20 to 30 is there. And if the value is above 30, then again it's an invalid value, right? So according to this case, right, if you have values in between 10 to 20 and below 1 and above 30, all those values are invalid values, right? In here, can you see that -2, right? -2 is an invalid value. Why is that? Because it is less than 1, right? And if you take 3 is a valid value, right? 3 is a valid value. 15 if you take, it's an invalid value. Why is that? 15 is in between 10 to 20. If you take 25, it's a valid value. 45 invalid because 45 is greater than 30, right? So likewise, according to the values which you are going to take, you can use equivalent class partitioning, right? Is that clear? තේරුණාද? I can't see the chat. Why? Okay. Equivalent partitioning කියන්නේ එක වගේ ඒවා එක තැනකට ඔයාට divide කරගන්න පුළුවන් කියන එක. Yeah. I'll repeat it again. In this case, we consider value ranges. Yes, no.
we have to design the value range, whether the value is in between x to y, right? Not single values. We are not thinking about the single values, right? For example, right, let's say if you are going to enter your mobile number to the field, right, any form, we need to think whether the value is in between 1 to 10, right? Why is that? Because if the digit is 11, if you created a test case, let's say 1, right? Digit value is let's say 11, right? 11 is an invalid test case value. Why is that? Because in a phone number there's only 10 numbers in there, right? And if you take another function, let's say digits less than or equals to 9, right? Then it is also an invalid one, because we can't have digits less than 9, right? If you take digits equal 10, then it's a valid test case, right? Because obviously we have to have 10 values, right? So likewise, we can create different test cases according to our requirements and according to the functionalities which we have created, right? So you can create use this one to check the OTP numbers, telephone numbers, right? And many more you can do. Is it clear? Madam, 3 to 8 is valid. Yeah, 3 and 8 is valid number. Not 3 to 8 in the sense 3, 4, 5, 6, 7, 8 are valid numbers, because those numbers are in between 1 to 10. එක ඉඳන් 10 අතර වෙනකම් නේ තියෙන්නේ 3යි 8යි. ඒක නිසා ඒක valid. Right? Any questions? හරි එක්කෙනෙක් ඒක පැහැදිලි කරන්න කියලා මට අමතකුණා. I'm sorry. What we have done in here is, in a function, if you want to check a condition, or if you want to check a range, right? A test in a single test case, if you want to check a range of values or characters, you can use this equivalent class partitioning, right? So what we have done in here is, you can give a condition, right? This is just an example. In this example, you have a condition like this. You can add inputs between 1 to 10 and 20 to 30. That means you can enter the values from 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And after that, 20, 21, 22, 23, 24, 25, likewise up to 30, right? You can't take the values in between 10 to 20. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, up to 20, you can't take. Why is that? Because the condition, according to condition, they have given is 1 to 10 and 20 to 30, right? So if you take a flow chart, how we are going to write this condition, Lamai? Let's say you, in your system, you need to check this condition, right? So in a flow chart, how we are going to write this condition? Flow check condition එක අපි තියෙන්නේ. Any idea? ඔය flow chart එක function එකක තියෙන එකක් තමයි මම මේ ලියලා තියෙන්නේ 1 to 10 and කියලා එහෙම.
Okay, Rashmika Legatina is x greater than 1 and x less than 10, or x greater than 20 and x less than 30. No, it's incorrect. Kasul Legatina 1 less than or equals to x and greater than or equals to 10. No. Nested if. Can't we use a logic in here? ඉගෙන ගත්තේ නැද්ද logics? Or and logics ඉගෙන ගත්තේ නැද්දලා? And sign දෙකක් දැම්මහම and you know them, so you have to use them. You are using them daily when you are using when you are doing Java programming. Okay. So no, Indica. It's okay. Let's see. If x is greater than or equals to 1 and x is no. If you take okay, I'll share the screen. 1 minute. කෙනෙක් කියලා තියෙනවා මෙහෙම. right? මෙහෙම වුණාම මොකද වෙන්නේ? and කියලා ගත්තාම මෙයා check කරන්නේ x greater than the or equal to 1 and x less than or equals to 10 කියලා check කරනවා. හරිද? එතකොට එයා අපි හිතමු go let's say 5, right? We have to value 5. X is equals to 5, right? So what will happen is 5 is greater than or equals to 1. Yes. And 5 is less than or equals to 10. Yes, correct. So this condition is true. Or this is called or, right? Make a or. We can check whether x is less than or equals to 30, right? 1 minute. 20 to 30, ne? Should be 20 to 30. Right. Whether x is less than or equals to 30 and x is greater than or equals to 20, right? If the value is in between these two, you can say that this condition is, this value is pass, right? So for example, let's say 25. So මෙතන 25 නෑ. හැබැයි මෙතන 25 තියෙනවා. Right? අපි හිතමු 90. What will happen? Test case is 90. මෙන්න මේවා තමයි test case කියන්නේ ළමයි. හරිද? ඔන්න test case එකක් create කරනවා x19 දාලා. දැන් මම බලනවා මේ condition දෙක හරිද කියලා. Right? If so x කියන එක, yes, it is greater than 1, right? But in this condition, this is false. Why is that? Because 19 is not less than 10, right? So we can skip this condition and go to the next one. Now here we are checking whether x is less than 30. Yes, x is less than 30, right? But however, x is not greater than 20, right? X කියන්නේ 20ට වඩා
වැඩි number එකක් නෙමෙයි. X කියන්නේ 19 කියන්නේ 20ට වඩා අඩු number එකක්. So again, this condition is also become false. So that means in here, what will happen is 19 is in between 10 to 20. So this is false, right? Make a false වෙනවා, right? So ඕගලන්ට දැන් තේරෙනවද කොහොමද මේ values වැඩ කරන්නේ කියලා? එහෙම නැත්නම් මේ boundary values වැඩ කරන්නේ, එහෙම නැත්නම් equal partitioning වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා තේරෙනවද? Yes or no? Right. Okay. Right. Okay then. So yeah. So that is equal class partitioning, right? So write down this one, equivalent class partitioning. කියලා මේ example එකත් ලියා ගන්නකො. ඕගොල්ලන්ගේ ඔය මේ දැන් ඔයගොල්ලෝ x equals greater than and o කියලා දාලා ලිව්ව ඒවා තමයි මේ වචනෙන් ලියලා තියෙන්නේ. අකුරු වලින් to and කියන ඒවා ලියලා තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට මේක convert කර ගන්න ඕන ඔයගොල්ලන්ගේ function එකට. එතකොට මේ function එකේ තියෙන ඒවා ටික තමයි මේ තියෙන්නේ check කරලා. Pseudocode වල yeah, it from one end it's like a pseudocode, but in pseudocode we are using words, no? Then කියලා වචන use කරනවා. ඒක නිසා pseudocode කියලාම කියන්න බෑ. හැබැයි function එකක් code එකක් තමයි. ඔව් මේක note කරගන්න කිව්වා. මේකත් ලියලා ඔයගොල්ලෝ circle කරගන්න.
මොනවාද valid values මොනවාද කියලා. හරිද? මේ 3 කොට 25 මෙන්න මේ දෙක තමයි valid values වෙන්නේ. So 1 and 30 is correct values. 1 to 10 and 20, sorry, 1, 10, 20 and 30 are incorrect, correct values. Because we are using equal sign. 1 to 10 කිව්වම මේක ඇතුලේ 1 උත් තියෙනවා 10 උත් තියෙනවා. Have you finished? Okay, right. So we'll discuss this one after a small break, right? So මේක තව තියෙනවා error guessing and decision table based testing කියලා තුනක්. So yeah, we'll have a break and come at 10 o'clock, right? Sharp 10, please come, okay?
Okay, are you guys back? Katinada? Okay. Okay. So the third one is state transition, right? So in it in state transition domain, what will happen is like we have some like for example, normally for a process or to do something, we have some step by step instructions, no, right? Or we have step by step process, no, right? In the state transition, when we are doing these step by step processes, we can do like sub processors as well, right? For example, let's say if you are going to enter some data to the, let's say, ATM, right? So first you have to enter the correct passcode, right? And if the passcode is incorrect, again you have to enter the passcode again, right? And if the passcode is correct, you can either select withdrawal or check the balance inquiry, or if you want, you can change the PIN number. Likewise, you have some options, right? So from these options, right, you can select either one, right? Either one of these options you can select, right? So when you're doing a process, right, you can have multiple options. You will be having some multiple processes, but when you're accessing or when you're doing a process, you have to streamline your work, right? For example, in one attempt, right, you can check both the credential, like let's say you can in the ATM system in the one attempt you can check both the balance inquiry and withdrawal, right? If you check the balance inquiry, right, or balance, right, again you have to enter the passcode, right? If the passcode is correct, only you can take money, right? So likewise, in the state transition, you have to follow some steps, right? So in here, state transition technique changes in input conditions, change the state of the application under test. The tester can perform this action by entering various input conditions in sequence, right? The tester can perform this action by entering various input conditions in sequence. The same thing repeated. In state transition technique, the testing team provides positive as well as negative input test values for evaluating the system behavior, right? That means when you are doing a process, right, you can do the process sequentially, right? Or as a sequence, you can do the process. But however, when you are doing a process, you can have multiple other options in your system, right? But when you are doing a process, you can do one process at a time, right? So in here, there is an example. We can start a process, or we can start something, and we can enter a PIN number or something, and the first try we can do, right? If the PIN number is incorrect, then we can go to the second try. When it comes to the second try, if the PIN number is correct, we can log into the system, right? If it is not, we can move on to the third attempt, and if the password is correct, we can access, or if not, we have to
like it will display an error message, or if the otherwise the account will be blocked, right? So what in here happen is we can have some guidelines for the sorry, state transition lamai, right? So the first one is when you are doing the state transition, it should be used when a testing team is testing the application for a limited set of input values, right? If the transition, when if you are doing a state right? Because when it comes to testing, there should be a testing team. So the testing team is testing the application for a limited set of input values, right? You have very limited set of test cases in there, right? Test cases and input values. The other thing is when the test case design technique should be used when the testing team um, wants to test sequence of events which happen in the application under the testing, right? If you are doing testing in the system, and if you have if the testing team wants to test the sequence of the events or sequence of the process in your system, then you can use this state transition, right? So likewise, we can do state transition, right? Is it clear? තේරුණාද ඒක? State transition කියන්නේ හරියට example එකක් නිකන් මෙහෙම හිතන්නකෝ. එක තැනක ඉඳලා තව තැනකට transfer වෙනවා. Right? එතකොට state transition is something like that. එක state එකක ඉඳලා තව state එකකට යනවා. දැන් example එකක් විදිහට මේ diagram එකේ තියෙන්නේ දැන් අපි හිතමුකෝ මොකක් හරි system එකට log වෙන්න ඔයා මුලින්ම start up කළ system එක input කරන්න ඕන ඔයාගේ මොකක් හරි pin number එක. පළවෙනි පාරම pin number එක okay නම් අපිට පුළුවන් access කරන්න අපේ system එක. හැබැයි ඒක වැරදි නම් අපි ඊළඟ state එකට යනවා. අපි ඊළඟ state එකට යනවා කියන්නේ දෙවෙනි පාර try කරනවා. හරිද? ඒක state එකක් විදිහට තමයි record වෙන්නේ එතකොට. හරිද? දෙවනි පාර username correct username එක add කරොත් ඔන්න ආයි අපිට log වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි දෙවනි පාරත් බැරි වුණත් ඔන්න third attempt එකකට යනවා. third attempt එක කියන්නේ third state එකක්. හරිද? එහෙම නැත්නම් third state transition එක. ඒකෙදි correct username එක දැම්මොත් අපි access කරන්න පුළුවන් system එක. right? හැබැයි එතනදිත් අපේ username හරි password එක හරි incorrect නම් එතකොට මොකද වෙන්නේ? අපේ system එක block වෙනවා. එහෙම නැත්නම් access නැති වෙනවා. right? ඕක තමයි state transition කියලා කියන්නේ. ඒක තේරුණාද? others කොහමද? is it okay? right. මේක ලියා ගන්නකො state transition කියලා topic එක ලියලා මේ ටික ලියා ගන්නකො. if you have any question you can ask. මොන හරි තේරෙන්නේ නැති තැන තියෙනවා නම් අහන්න ළමයි. because like we are doing an online session now, so I can't feel your like I can't see your expressions, your like I can't see your faces now, right? So I can't understand whether you have understood this or not, right? ඒක නිසා තේරෙන්නේ නැති මොන හරි දේවල් තියෙනවා නම් කියන්න. මේ state transition එතකොට boundary value මේ හැම එකක්ම black box testing කියන එක යටතේ තමයි එන්නේ.
ටෙස්ටිං මෙතඩ් එක වෙන්නේ බ්ලැක් බොක්ස් ටෙස්ටිං. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ සිස්ටම් එකක මොන හරි බ්ලැක් බොක්ස් ටෙස්ටිං යූස් කරනවා නම් මේ ටෙක්නික්ස් ටික යූස් කරන්න පුළුවන්. මේ හැම එකක්ම එක වගේ ළමයි. හරිද? ඒක නිසා පටලව ගන්න එපා. අද එක්සෑම් එකේ ඩිසයින් පැටර්න්ස් ආවද? ඩිසයින් පැටර්න්ස් ඔක්කොම එක වගේ තමයි. ඕගොල්ලෝ ඉගෙනගෙන තියෙන ඩිසයින් පැටර්න්ස් මොනවාද? ක්‍රියේෂනල් එකේ සිංගල්ටන් ඉගෙන ගන්න ඇති. Other than that, අම්බෝ ලිස්ට් එකම තියෙනවා. ඔක්කොම ඉගෙන ගත්තා. Okay. Mm-hmm. Almost all the design patterns you have learned, I guess. How many there? 10, eh? Yeah. For the creational, there are 5. Structural, so there are around 6 or 7. නෑ diagram එක අඳින්න ඕන නෑ. ඕගොල්ලන්ට මාර දේවල් නේ ළමයි හිතෙන්නේ. කලමෙන් දාලා කේශර. ඔක්කොම එක වගේ නිසා ඔක්කොම එකතු කරලා හොඳ එකක් හැමෝටම ලේසි වෙන්න හැදුවනම්
හොඳයිනේ. J2EE design patterns ටික. ඕවා ඉතින් ඔයගොල්ලන් ඉන්ඩස්ට්‍රි යනකොට ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් වෙනවා ළමයි. මොකද ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඕවා යූස් කරනවානේ. එතකොට ඉතින් ඔය OOP concepts එතකොට ඩිසයින් පැටර්න්ස් කියන ඒවා අනිවාර්යයෙන්ම යූස් කරන්න වෙනවා. According to the spec එක්සෑම් එකකුත් තියෙනවා අසයින්මන්ට් එකකුත් තියෙනවා කියලා තමයි තියෙන්නේ but තාම එක කන්ෆර්ම් කළේ නැහැ. ඒක නිසා මම පොඩ්ඩක් එක වෙරිෆයි කරගෙන හරියටම ඔයගොල්ලන්ට කන්ෆර්ම් කරන්න. ලියලා ඉවර වුණාම කියන්න ළමයි. Do you have a clear idea which languages are most commonly used for backend development in Sri Lanka and also foreign countries? Yes. Most of the time, for the industry, they are using Java, PHP, and some companies they are using C#. Right? Basically, those are the most popular languages nowadays, and that is for the software engineering side. For the cybersecurity side, most companies are using cybersecurity and AI-based companies. They are using Python. If you are planning to be a software engineer in Sri Lanka or in another country, it will be better if you can learn Java. Right? And if you're planning to go in AI side, Python is the best option. AI, cybersecurity, or networking side implementations, all those implementations are doing by Python. Right? මොකද Python ගත්තාම security එක වැඩි Python වල. Python ඉන්දික අහලා තියෙනවා ඔටෝමේෂන් ඔක්කොම වගේ Python වලින් තමයි යන්නේ. Python Java. ඔය දෙක තමයි ගොඩක් වෙලාවට use වෙන්නේ. PHP use වෙනවා. දැන් C# උත් frameworks එක use වෙනවා ගොඩක්. එක එක companies use කරන technologies, languages එහෙම depend වෙනවා. cyber කවුද මේ බිම්සර අහලා තිනවා Java වලට වඩා security එක වැඩිද කියලා. ඔව්. ඒ කියන්නේ ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම script එකක් තියෙන නිසා Python වල scripting language එකක් තියෙන නිසා Python ගොඩක් වෙලාවට secure systems implement කරන්න use කරනවා. සහ මේ Python කියන language එක ගොඩක් familiar කට්ටිය අඩුයි. මේ ගොඩක් කට්ටිය ඒක ඉගෙන ගන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඒක familiar කට්ටිය අඩුයි. ඒක නිසා Python වගේ language එකක් ඕගලන්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. Python basic තියෙන දේවල් ටික ලේසි. හැබැයි advance කරන්න ගියාම ඉතින් ටිකක් tough එක. ඕගොල්ලෝ මොන language එක කරාද? දැන් C# ද Java ද Python ද PHP ද ඔය තුනම OOP concepts use කරන languages නේ. Object oriented concepts use කරන නිසා සහ classes create කරන විදිය, methods use කරන විදිය, එතකොට OOP concepts use කරන විදිය same. ඒක නිසා එක language එකක් හරියට ඉගෙන ගන්න concept එක use කරන්න දන්නවා නම් තව language එකක් ඉගෙන ගන්න එක ලොකු අමාරුවක් නැහැ. අර පොඩි තැන්වලදී වෙනස්කම් සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ example එකක් විදියට අපි ඔයගොල්ලෝ දන්න දෙයක් ගමුකෝ inheritance ගමුකෝ. inheritance වල C# වල use කරන්නේ colon එක. එතකොට Java වල use කරන්නේ extends කියන keyword එක.
ඉතින් sorry දෙක මාරු වෙනවා. Java වල use කරන්නේ colon එක, C# වල extension. එතකොට ඉතින් අර එහෙම අර පොඩි පොඩි වෙනස්කම් තමයි තියෙන්නේ. right? ඒක නිසා ඕගොල්ලන් එකක් දන්නවා නම් අනිත් එක ඉගෙන ගන්න එක මේ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. පොඩ්ඩක් ඉන්න මටත් පැටලිලා. Java වල තමයි extension තියෙන්නේ. C# වල තියෙන්නේ colon. sorry ළමයි. right. හරි. shall we go to the lesson then? ඉවරයිද ලියාගෙන? right. okay. Now write down guideline for state transition. Guideline for state transition. Right. First one, state transition. State transition state transition should be used sorry, should be used when a testing team is testing the application, when the testing team testing the application for a limited set of input values. For a limited set of input values. I'll repeat it again. State transition should be used when a testing team is testing the application for a limited set of input values. For a limited set of input values. Right? Second one. Okay. I'll repeat it again. State transition should be used when a testing team is testing the application for a limited set of input values.
right? Second one, the test case design, the test case design the test case design technique should be, the test case design technique should be used, should be used right. The test case design technique should be used when the testing team wants when the testing team wants test sequence. I'll repeat it again. The test case design technique should be used when the testing team wants to test, when the testing team wants to test sequence of events sequence of events which happen in the application, which happen in the application under test, which happen in the application under test. I'll repeat it again. The test case design technique should be used when the testing team wants to test sequence of events which happen in the application under test. Right? Okay. After that, draw this one, this diagram. Quickly draw this.
Quickly draw this. Once you finish, let me know. Okay. මට සමහර messages miss වෙලා. ඉන්දික දාතික script ලියන්න ලේසි නේද Python? Yes. script ලියන්න ලේසි Python. මොකද Python script scripting language එකක්. එක්සෑම් එක ඔන්ලයින්ද ෆිසිකල්ද කියලා මං හරියටම දන්නේ නැහැ. මං දන්නේ තාම එක්සෑම් එකක් ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවද කියලාවත්. ඔටෝමේෂන් Python වලිනුයි Java වලිනුයි දෙකෙන්ම යනවා. is more secure. Java versus Python, which is more secure? මෙහෙමයි. Java versus Python වලින් cyber security applications හදන්න ගොඩක් වෙලාවට Python language එක තමයි ගන්නෙ. Right? Most of the time for the cyber security applications හරිද? මම මේ කතා කරන්නේ cyber security ගැන. අනිත් applications ගැන නෙමෙයි. For the cybersecurity applications, most of the time, the developers are using Python language, right? Why is that? Like there are some advantages of using Python lab, right? Because the first thing is it is easy to use, right? The Python is very easy to use, right? Right? And the other thing is Python has a relatively simple syntax and a large number of libraries, right? Libraries, frameworks are available, right? So because of that, for the cybersecurity applications, they are using Python language, right? So, and other than that, there are more advantages we can get of using Python, right? Yeah, if Python is more secure, Tishita, why do most fintech products use Java? I'm not saying that Python is more secure.
right? I am saying that for the cyber security applications, they are using Python programming language, right? Why is that? Because there are some advantages we can get of using Python than the Java. But when it comes to, if you compare those two, about the security of those two, Java is the, like in Java programming language, there are some security aspects are available other than, rather than Python language, right? But for the cyber security applications, they are using Python. Right. ඒක තමයි කියන්නේ. Cyber security වලට Python තමයි use කරන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට. මම කියන්නේ Java use කරන්නේ නැහැයි කියලා. Java use කරන සමහර companies තියෙනවා. හැබැයි ගොඩක් වෙලාවට Python use කරන්නේ. එතකොට fintech companies වලට ඒගොල්ලෝ Java use කරන්නේ Java use කරන්න ලේසි නිසා. හේතුව තමයි Java developers la ඕන තරම් available. There are lot of developers available, right? And the code is easy to use, right? And easy to do the changes in the coding, right? Then normal software company එකක් එහෙම නැත්නම් software එකක් හදන company එකකුයි මොකක් හරි මොකක්ද ඒකට කියන්නේ cyber security application එකක් හදන company එකකුයි ගත්තහම applications ಜಾති දෙකක් නේ ළමයි, right? example එකකට ගත්තොත් ඔයගොල්ලෝ අපි හිතමුකෝ මොකක් හරි website එකක් හදනවා කියලා Java use කරලා, හරිද? එතකොට ඕගොල්ලන්ගේ තියෙන features උයි ඒකේ daily ඕගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන amendments උයි එහෙම නැත්නම් enhancements උයි ගත්තහම ඒක වෙනස්. Python ගත්තහම එතකොට මොකක් හරි cyber security application එකක් ගත්තහම ඕගොල්ලන්ට එතනදී කරන්න තියෙන දේවල් ටික වෙනස්, right? දැන් web application එකක daily customers ලා log වෙලා බලනවා, හරිද? අපි එහෙම හිතමුකෝ system මේ log වෙලා මොන හරි purchase කරනවා items. හැබැයි cyber security application එකක් කියන්නේ එහෙම daily customers ලා එන ඒ වගේ application එකක් නෙමෙයි. එතකොට ඒකට use කරන්න ඕන features වෙනස්. ඒ නිසා තමයි ඒ කියන්නේ අපි හදන මේ software එකෙන් software එකට අපි select කරගන්න ඕන use කරන language එක මොකක්ද කියලා. right? ඒක වෙනස් වෙනවා. system එකෙන් system එකෙන් software එකට features වලින් features අපි වෙනස් කරනවා නම් අපිට frameworks වෙනස් කරන්න වෙනවා, languages වෙනස් කරන්න වෙනවා. ඒක depend වෙනවා. ඒකෙන් කියන්නේ නැහැ Python cyber security applications Python හදනවයි Python වලින් හදනවා කියලා. ඒකෙන් කියන්නේ නැහැ Python තමයි most secure language එක කියලා. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ නැහැ. right? කියන්නේ cyber security ඒව Python වලින් ගොඩක් වෙලාවට හදනවා. ඒ අතර Java වලිනුත් හදන applications තියෙනවා. Java වල compare කරොත් Python උයි Java වලයි security එක Java වල සාපේක්ෂව වැඩි Python වලට වඩා, right? hacking tools උත් අපිට පුළුවන් Python වලින් හදන්න. එතකොට ඊට අමතරව අපිට Java use කරන්නත් පුළුවන් hacking tools implement කරන්න. එතකොට මේ hacking tools කියලා කියන්නේ ඒක ඇත්තටම software එකක්. එතකොට අපි ඒ tool එක use කරන අපි බලන්න ඕනේ අපි hack කරනවා කියන්නේ මොන වගේ software එකක්ද system එකක්ද hack කරන්නේ. හරිද? ඒ වගේ දේවල් බලලා තමයි අපි tool එකට ගැලපෙන මොකක් හරි language එක select කරන්නේ. අනිත් එක තමයි දැන් කවුරු කාගේ හරි මොකක් හරි අපි හිතමුකෝ මොකක් හරි software එකක් හරි machine එකක් හරි hack කරලා තියෙනවා නම් ඒකට දැන් ඔය encrypt decrypt කියලා තියෙනවනේ, හරිද? එතකොට ඒ ටික කරන්න ඒක තමයි basic දෙයක් ඔය decrypt encrypt කරනවායි කියන එක. එතකොට සමහර applications හදලා තියෙන එහෙම නැත්නම් attack කරපු application එක හදලා තියෙන language එකෙන්ම සමහර වෙලාවට අපිට අපේ ඔයගොල්ලන්ගේ මොකද්ද tool එකක් හදන්න වෙනවා. දැන් අපි හිතමුකෝ ඔයගොල්ලන්ගේ hack කරන software එක hack කරපු hack කරපු මේ software එක හදලා තියෙන Python වලින් සමහර වෙලාවට, හරිද? හැම වෙලාවටම නෙවෙයි, සමහර වෙලාවට ඕගොල්ලන්ට ඒකට මොකක් හරි
ඒකට විරුද්ධව මොනවා හරි ඔයා යූස් කරනවා නම් software එකක් ඒ hack කරපු එක නවත්තන්න හරි මොනවාට හරි ඒකට security එක ඔයා හදනවා නම් සමහර වෙලාවට අපිට එයා යූස් කරපු language software එකක් හදලා යූස් කරොත් ලේසි right මොකද සාමාන්‍යව security එක කරනකොට hack කරපු එක්කෙනාගේ data අරගෙන එයා මොනවා වලින්ද හදලා තියෙන්නේ සහ එයාගේ details ගන්න පුළුවන් අපිට හරිද ඒකට ඊට පස්සේ විරුද්ධව තමයි අපි මොකක් හරි security එකේ enhancement එකක් තියෙන system එකේ කරනවා නම් කරන්න ඕනේ. ලොකු topic එකක්. ඒක නිසා මතක තියාගන්න industry එකේ Python, PHP, Java, C# වගේ languages use කරනවා. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට companies වලට software development companies වලට ගන්න Java language එක හේතුව තමයි Java developers ලා ඕන තරම් ලංකාවේ නෙමෙයි ලෝකෙත් ඉන්නවා ඕන තරම් developers ලා available. හැබැයි cyber security කියන topic එක ගත්තාම ගොඩක් වෙලාවට Python කියන language එකෙන් තමයි run වෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ cyber security කරන්න කැමති නම් එතකොට hacking කියන දේ ගැන ඉගෙන ගන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වෙලාවට Python කියන language එක ඉගෙන ගන්න වෙනවා. Right? Okay. Shall we move on to the topic then? හරිද? තව ප්‍රශ්න තියෙනවද? ඔව් සංජය. අපිට ඔයා දාලා තියෙන විදිහ හරි. අපිට හදන්න ඕන software එක අනුව අපිට වෙන්න ඕන වැඩේ අනුව අපිට මොන විදිහේ output එකක්ද ලැබෙන්න ඕනේ කියලා බලලා අපිට පුළුවන් programming languages select කරන්න. ඒක ඇත්ත. අනිත් එක තමයි දැන් අපි හිතමුකෝ මෙහෙම එකක්. ඔයා මොනවා හරි දැන් AI base දැන් සමහර වෙලාවට systems හදනවා දෙක මොනවා හරි frameworks හරි API එකක් හරි එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි අලුත් technology එකක් හරි දෙක තුනක් එකට දාලා හරිද එතකොට compatible ඒ technology එකට compatible language එකක් වෙන්නත් ඕන එහෙම එකකුත් තියෙනවා right ඒකත් එතකොට බලන්න right අපිට වෙන්න ඕන වැඩේ අනුව තමයි අපි හදා ගන්න ඕන සිස්ටම් එකේ ලැන්ග්වේජ් එක සිලෙක්ට් කරගන්න ඕන. right. Okay. හරිද ළමයි? right. Okay. State transition එකේ diagram එක ඇඳලා after that okay write down right in this diagram when the user gives the correct pin number he or she will move to access granted state. He or she will move to access granted state.
If the user enters the invalid password, if the user enters, okay. So in this diagram, මුලින්නම් කියන්න කියනවා, I'll repeat it. In this diagram, when the user gives the correct PIN number, user will move to access granted state. User will move to access granted state. If the user enters the invalid password, if the user enters the invalid password, in the first or second try, invalid password in the first or second try, first or second try, comma, invalid password in the first or second try, comma, the user will be prompted to re-enter the password. Prompted to re-enter the password. Right? When the user enters password incorrectly, when the user enters password incorrectly, when the user enters password incorrectly, third time, comma, the action has taken, the action has taken, the action has taken, the action has taken, comma, and the account will be blocked. And the account will be blocked. Right? Shall I repeat it? Okay. If the user enters the invalid password in the first or second try,
the user will be prompted to re-enter the password. When the user enters password incorrectly, third time, the action has taken and the account will be blocked. Right? Okay? හරිද ලියුවද? Okay. Right. So now we'll move on to the next one. Right. So error guessing is a software testing technique based on guessing the error which can prevail in the code. The technique is heavily based on the experience where the test analysts use their experience to guess the problematic part of the testing application. Hence, the test analyst must be skilled and experienced for better error guessing. Right? So what is this error guessing is, in this technique, we can count a list of possible errors or error-prone situations, right? So then the tester can write the test cases to display those errors or expose these errors, right? So when you are designing the test cases based on the software testing techniques, right? So the analyst can use the past experience of their past experience of their testing testing history, or else they can use or they can refer past documentations, right? So using the past documentations and past experience, they can identify or they can guess the errors that can be occurred in your application, right? So error guessing කියන්නේ guess කරනවා. Errors මෙන්න මෙතන එන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන එන්න පුළුවන් කියලා errors guess කරනවා. කොහොමද ඒක කරන්නේ? ටෙස්ටර්ට ඒකට එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන්න ඕන. කලින් එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන කෙනෙක් වෙන්න ඕන. ඊට අමතරව අපිට පුළුවන් කලින් අපේ මොන හරි ඩොකියුමන්ට්ස් තියෙනවා නම් ඩොකියුමන්ට් වෙලා තියෙන ඩොකියුමන්ටේෂන්ස් තියෙනවා නම් මේ errors ගැන එහෙම නැත්නම් bugs defects ගැන අපිට පුළුවන් ඒවා refer කරලා අපිට guess කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ system එකේ මෙන්න මේ function එකේ මෙහෙම error එකක් එන්න පුළුවන් කියලා. right? අපි guess කරනවා. අපි ඒක තියෙනවද නැද්ද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. අපි බලන්නේ නැහැ ටෙස්ට් කරලා. හැබැයි අපි guess කරලා කියනවා මෙතන තියෙන්න පුළුවන්. එතන තියෙන්නත් පුළුවන් error එකක් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. right? So in this case we can we have some guidelines for the testing or for the error guessing, right? We can we have to, the tester needs to remember the previous trouble areas, right? That is the first thing, right? And the next one is they have to have some previous data or test results. දැන් මම කිය documentations තියෙන්න ඕන කියලා කාලේ. අර ඒ වගේ test results මොනවා හරි test data මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒක වැදගත්. ඊටත් අමතරව they have to, the analysis නැත්නම් tester needs to understand the system, right? They have to understand what type of system is this, what are the things they can do, the user can do via this system. Likewise, they need to understand the system functionalities and the concepts and everything in the system, right? And the other thing is they have to have previous experience in their life, right? That is the most important thing, because if you are taking a new hammer or new regarding this error guessing. So we need to get a well-experienced person for the error guessing technique, right? So likewise, these are the most commonly
use guidelines in the error guessing. Right? Is it clear? Any questions? මොනා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? ඒක තේරුණා. error guessing කියලා කියන්නේ errors තියෙනවා අපි guess කරනවා. හරිද? මෙන්න මෙතන තියෙන්න පුළුවන් කියන එක. එතකොට ඒ වලට guidelines දීලා තියෙනවා. guidelines වලට තියෙනවා පරණ experience තියෙන පුද්ගලයෙක් නම් එයාට එක advantage එක. හරිද? එහෙමත් නැත්නම් අපිට පුළුවන් කලින් තිබ්බ data මොනවා හරි documentations එහෙම නැත්නම් testing මොනවා හරි evidence අපිට පෙන්වන්න පුළුවන්. right? අනිත් එක තමයි ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් කලින් මොනවා හරි issues ඇතිවෙච්ච ප්‍රශ්න ඇතිවෙච්ච තැන් තියෙනවනේ areas තියෙනවනේ. ඒවා මතක තියාගෙන ඉඳලා කියන්නත් පුළුවන්. right? and other than that අපිට පුළුවන් system එකේ main functions මොනවද තියෙන්නේ සහ testing කරද්දී මොන වගේ දේවල්ද අපේ system එකේ තියෙන්නේ. දැන් example එකක් විදිහට අපි හිතමුකෝ අපි black box testing කරනවා කියලා system එකේ. එහෙම නැත්නම් automation testing එකක් කරනවා කියලා. එතකොට ඒකේ හම්බ වෙන data වලින් අපිට පුළුවන් records තියාගෙන පස්සේ කාලෙක error guessing කරන්න. මෙන්න මේ වගේ මෙන්න මේ function එකේ මෙහෙම error එකක් එන්න පුළුවන් කියලා guess කරනවා. right? ඕක තමයි මේ error guessing කියලා කියන්නේ. okay, can you write down this? තේරුම් නැත්නම් අහන්න. if you have any questions you can ask. quickly write down this. once you're done let me know.
Finish. Okay. Write down guidelines for error guessing. Guidelines for error guessing. Right? Others, can we write? ළමයි දෙන්නයි done කියලා දාලා තිබේ. කාවින්දයි ඉන්දිකයි විතරයි. Others, නිදිද? Okay, write down. නිදිමතයිද? පොඩි වෙලාවක් ඉමුනේ. Right. Okay, write down. First one, understanding of the system. Understanding of the system. Under test. Understanding of the system under test. Understanding of the system under test. Second one, remember previously troubled areas. Remember previously troubled areas. Remember previously troubled areas. Okay. Evaluate past data and test results. Evaluate past data and test results. Evaluate past data and test results. Last one, the tester should use the previous experience. The tester should use the previous experience of testing similar applications. Of testing similar applications. So the tester should use the previous experience of testing similar applications. Right. So that's all for the error guessing. And the last technique is decision table based testing. Right. So this is also a manual testing method. So in this one, we can prepare a simple decision table, something like this,
right? We can add the input data in here, and we can have some rules in here. So according to the rules and the inputs, we can add whether the test case is pass or fail. That means true or false, right? Okay. So in here, a decision table is also known as to cause effect table. This software testing technique is used for functions which respond to a combination of inputs or events. For example, a submit button should be enabled if the user has entered all required fields. Right. So here, the example is a submit button in a contact form is enabled only when all the inputs are entered by the end user. Right. So that means if these if these fields are true only, the submit button is working. Right here, can you see? The name should be true, email should be true, message should be true, right? And after that, the submit button is true, right? ඔක්කොම fields fill කරාම තමයි submit button එකත් true වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් ඒක false වෙනවා. Right? ඕක තමයි decision table testing කියලා කියන්නේ. Right? So in this case, the first task needs to be identifying the functionalities, and we have to think about what are the outputs of our system and how they are depends on the combination of inputs, right? So if there are large number of input set of combinations in there, then we can divide it into smaller subsets which are helpful, like for managing the decision table, right? So remember that when you are before moving on to decision table, first of all you have to understand the functionalities of the application, right? After that you can check whether these are advanced features or very simple features. According to that you can divide the functionalities and merge them and make a combination, right? So when it comes to the decision table, Lamai, you have to follow some steps, right? So according to this table, can you see that, right? You have to have input rows, right? And you have to have rules in the columns, right? Here columns, these are columns, no, sorry, these are columns, no, right? So rules need to be added to the columns, and the values need to be added to the the inputs need to be added to the rows, right? And we have to fill the table with different combination of inputs, right? If this is false, then we can have this one true, right? We can't have this is for f. Likewise, we can't have, right? Oh, true, we can't have, right? So remember that when you are preparing this, you have to be more vigilant when you are filling the decision table, right? And the other thing is in the last row, right, we can have the input combination, right? For these places, for the name, we can't have false, f, right? But however, for the submit button, we can have f, right? So likewise, we can prepare the decision table testing, right? It's really easy, okay? Right. Can you quickly write down this? Decision table testing කියන්නේ අපිට table එකක් බලලා decisions ගන්න පුළුවන් කියන එක. මේකෙදි ඔයගලන්ට ලොකු දෙයක් නැහැ. මුලින්ම මොකක් හරි ඔයගලන්ට set කරපු මොනවා හරි ඒ කියන්නේ rules set කරපු මොනවා හරි තියෙනවා නේද? උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමුකෝ login page එකක් ගමුකෝ. login page එකේ ඔයගොල්ලෝ rule set කරලා තියෙනවා. user name එක වෙන්න ඕනේ මේ විදිහට, password එක වෙන්න ඕනේ මේ විදිහට. 8 digit character එකක් තමයි password එක. user name එක විදිහට දාන්න ඕනේ ඔයගලගේ NIC number එක. එතකොට ඒක තමයි rule එක. එතකොට rules ඔයගලන්ට පුළුවන් columns වල ලියන්න.
හරිද? ඊට පස්සේ ඉන්පුට් කරන data ටික ඔයගලන්ට පුළුවන් rows වල ලියන්න. rows වල ලියන ඉවරලා ඔයගොල්ලෝ බලනවා tally කරලා ඔයගලන්ගේ මොකක් හරි තියෙන input එකයි rule එකයි ගැලපෙනවද කියලා. example එකක් විදිහට අපි බලනවා. අපි හිතමුකෝ @gmail.com කියලා නෑ NIC number එක ගමු. NIC number එක තමයි rule number 1 and the password එක තියෙන්නේ characters 10ක් තියෙන්න ඕනේ කියලා ගමුකෝ rule 2 එක. එතකොට ඔයා enter කරපු NIC number එකේ මුලින්ම බලනවා මොන හරි characters එහෙම නැත්නම් digits තියනවාද කියලා 10ක්. හරිද? එහෙම නැත්නම් 9යි එක letter එකයි තියනවාද කියලා. ඒක නැත්තම් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ බලනවා rule 2 එකයි මේකයි ගැලපෙනවද කියලා. ඒකත් false නම් ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් ඊළඟ එකට යන්න. ඒ වගේ ඔයගලන්ට පුළුවන් one by one check කරන්න rules උයි ඔයාගේ තියෙන fields උයි එක්ක. right ඔක තමයි decision table කියලා කියන්නේ. මේක ඉක්මනට ලියාගමු. Yes, it's like an else if else statement. It's just like nested if, I guess. Yeah, not nested if else ladder. It's like if else ladder. ටේබල් එක නම් ලොකුවට අඳගන්න ඕනේ නැහැ. නිකන් rules එකක් දෙකක් දාලා මෙන්න මේ ටිකත් එක්ක අඳගන්නකො. Finish. ආයෙ ඔයගලන්ට එක්සෑම් තියෙන්නේ කවද්ද? එක්සෑම් එකක් නැද්ද? පවන් ස්ලයිඩ්ස් නම් ෂෙයා කරන්න හැයි කියලා කිව්වා. මම අහලා බැලුවා ෂෙයා කරාට කමක් නැද්ද කියලා.
ස්ලයිඩ්ස් නම් ෂෙයා කරන්න එපා කියලා කිව්වා. කයි ප්‍රශ්නේ? Hi. We'll quickly go to the next one. This is important ළමයි, right? දැන් අපි ඉගෙන ගත්තා මොනවාද අපිට තියෙන techniques කියලා, testing techniques කියලා. Now we'll see what is a test plan. So in this chapter, as I told you, we have to learn testing techniques, test plan, and the test design, right? මේක පොඩ්ඩක් දිග lesson එකක්. Now we'll see what is this, right? Okay. So a test plan is a detailed document that describes the test strategy, objectives, schedule, estimation, deliverables, and resources required to perform testing for a software product. Test plan helps us determine the effort needed to validate the quality of the application under test, right? So as we have discussed initially, right, in the previous lesson, right? Yes, Susara, you have to draw the diagram, the table as well. No need to draw the entire table, right? Just draw some 2 to 3 columns and 2 to 3 rows. Sorry, yeah, columns and rows are enough. මේ submit එක අනිවාර්යෙන් rows වල name, email, that's enough. These 2 rows are enough. Okay. Okay. So in the test plan, lamai, right, all of you know that using Word documents, we can prepare the test plan, right? So using test plan, anyone can, right? The testers, developers, the stakeholders can understand the objectives of the system, schedules, estimations, deliverables, resources, and the strategies of the system, right? All those details will be mentioned in the documentation, right? And the other thing is, from the quality assurance, we can use the test document to understand the quality of the system as well as to assure the quality, right? So in here, it has mentioned that the test plan serves as a blueprint to conduct software testing activities as a defined process, which is minutely monitored and controlled by the test manager. So for the systems, the test manager is overlook the test plan and monitor and they will control all the things in the test plan, right? So other than that, you have to know that there are some importance we can understand in the test plan, right? So because making a test plan documentation has multiple benefits, right? So example like the first one is it will help to help people to it will help people outside the test team, like developers, programmers, managers, customers, to understand the details of testing. That is the main important part. And the next one is this test plan guide will it's like a rule book, right? We have to follow this guide accordingly, right? So it's behaving as a rule book. So that is the second one, right? And the next one is it is important aspects like, for example, test strategy, test scope, right? Test estimation, right? All these important things or important aspects will be
gathered to one place or gathered to one documentation called test plan, right? So it can be reviewed by anyone or the managers, the team managers, and they can reuse those details to a different project, or they can use these details to different other projects, right? So those are the main important importance of this test plan, right? And we'll move on to the next slide. Now we have to think about how we can write a test plan, right? So there are some set of steps we have to follow. First thing is we have to analyze the product, right? So product analyzing means we have to we have to understand how we can test a product without any information about it, right? So we have to think that without any data or without any details, we have to uh, like test a program, right? So it is not possible, no, right? Without knowing anything, right? It's not possible to do the testing, right? So that's why in the analysis part, we need to check whether there are any available resources, whether there are any available test documentations available in the what it called the testing process, right? We have to analyze, right? So in there we have to like for example, let's say AliExpress, right? In the AliExpress, we have to research who are the clients and the end user, right? Clients or end users of the system. Who will use the website, right? And what is it used for, right? How it will work, what are the software, hardware products available in there. Likewise, we have to think. Once we have decided these things, right, we can move on to the software testing part, and we can document all those details in there, right? That is the most important part. So to gather information, we can have interviews, we can discuss with the customers, developers, we can have get-togethers and discuss the details. Likewise, we can do those things, right? So that is called analyze the product, right? Is it clear? Any questions? Is it clear? I repeat it in Sinhala as well. Step 1 එක තමයි අපේ ටෙස්ට් ප්ලෑන් එකක් කරනකොට step 1 එක තමයි analyze කරන එක. Analyze the product. දැන් හිතන්නකෝ මෙහෙම දැන් AliExpress වගේ system එකක් ගත්තාම ඒක දැන් කාලයක් තිස්සේ තියෙනවනේ. හරිද? එතකොට කාලයක් තිස්සේ තියෙන එකකට අපි ටෙස්ට් ප්ලෑන් එකක් prepare කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපි බලන්න ඕන කලින් ටෙස්ට් ප්ලෑන්ස් තියෙනවද? ඒවල මොනවාද document වෙලා තියෙන්නේ? එහෙමත් නැත්නම් මොනවා හරි available test cases හරි මොනවා හරි testing වලට අදාළ documentations තියෙනවද කියලා බලනවා. හරිද? ඊටත් අමතරව අපි බලනවා මේ testing වලින්. එහෙම නැත්නම් මේ system එක test කරන එකේදී මොනවාද customers ලගේ developers ලගේ reviews මොනවාද? හරිද? එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ expectations මෙතනින් fulfill වෙලා තියෙනවද? එතකොට designers ලගේ අදහස මොකක්ද system එක ගැන? ඒ වගේ අපිට interview කරලා Google Forms share කරලා කට්ටියගේ data දැනගන්න පුළුවන්. right? ඊට අමතරව අපිට පුළුවන් තව හිතන්න මොන වගේ වෙබ්සයිට් එකක්ද මේ අපි යූස් කරන්න හදන්නේ. ඒකේ මොනවාද වෙන්නේ? ඒකෙන් බෙනිෆිට් එක හම්බ වෙන්නේ කාටද?
ඒ වගේ දේවලුත් අපිට පුළුවන් මේ ඇනලයිස් කරන පාර්ට් එකෙන් හොයාගන්න. එතකොට මේකෙදි කරන්නේ ළමයි මතක තියාගන්න අපි ගාව තියෙනවා නම් ප්‍රොඩක්ට් එකක්. ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක කලින් ඉඳන්ම තියලා තියෙන දෙයක් නම් ඒක ඇනලයිස් කරලා බලනවා ඒකේ තත්ත්වය කොහොමද කියලා. ස්ටෑන්ඩඩ්ස් කොහොමද කියලා. right? ඒකේ ස්ටෑන්ඩඩ්ස් හොඳ නැත්නම් අපිට පුළුවන් ආයි අලුතින් හදපු software එකකට එහෙම නැත්නම් සිස්ටම් එකකට වෙබ්සයිට් එකට අලුතින්ම ටෙස්ට් ප්ලෑන් එක ප්‍රිපෙයාර් කරලා ටෙස්ටිං කරන්න. right? ඒක පැහැදිලිද ළමයි? ඇනලයිස් කරනවා කියන්නේ data gather කර ගන්නවා වගේ කතාවක්. right? okay. Shall we quickly write down this? ලියා ගන්නකෝ step test plan කියලා ලියලා step 1 analyze the product. right? In this step, we have to thoroughly analyze the product. We have to, or the tester need to thoroughly analyze the product before testing it. Main topic is test plan, right? Subtopic is analyze the product. right? Write down. මම මේක හදලා කිව්වේ මතකත් නැහැ සමහරවිට වෙනස් වෙයි. හැබැයි එකම idea එක තමයි තියෙන්නේ. In this step, we must thoroughly analyze the product before testing it. Right. We must research clients. We must research clients and the end users right? We must, 1 minute. We must research clients and the end users. We must research clients and the end users to know their needs and expectations. From the application. We must research clients and the end users to know their needs and expectations from the application.
right? Second one is develop test strategies, right? So in this case, what we have to do is we are going to make the test plan, right? So in the second step, we can prepare the test plan, right? Most of the time, it is a software testing, right? So this in this develop test strategy level, we can prepare a test strategy document, right? So this documentation is a high level document actually, which need to be prepared by the test manager, right? Test manager තමයි මේක create prepare කරන්න ඕනේ. ඒකට test manager ගාව තියෙනවා මේ document එක. එතකොට මේ document එකේ ඔක්කොම data enter වෙලා තියෙනවා. right? So මේ document එකේ define කරන එහෙම නැත්නම් this document is define the project testing objectives, right? And it will determine the testing efforts and the cost, right? Those are the two things we have to enter in the test strategy documentation, right? So let's say if you want to prepare let's say a banking website, right? So if you want to prepare a banking website, you have to follow these steps, right? First, you have to define the scope of the testing, identify the testing types, documentation, and finally, you can create the test logistics, right? These are the main steps you have to follow when it comes to the develop test strategy step, right? Is it clear? තේරුණාද? define develop test strategy කියන එකේදී වෙන්නේ අපි document එකක් test strategy document එකක් prepare කරන්න ඕන. ඒ test strategy document එකේ මොනවාද enter වෙන්න ඕන? ඒකේ තියෙන්න ඕන testing objectives. හරිද? ඒත් එක්කම මොනවා හරි testing efforts එහෙම නැත්නම් cost එකක් තියෙනවා නම් ඒ dataත් එතන enter වෙන්න ඕන. දැන් example එකට අපි banking website එකකට මේ test development strategy කියන එක ගත්තොත් මෙන්න මේ steps අපිට follow කරන්න ඕන. මුලින්ම අපි scope එක define කරගෙන ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ testing types identify කරගන්න ඕන. documents and risk අපි identify කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම test logistics අපි identify කරගන්න ඕන. මේ ටික තමයි අපි follow කරන්න ඕන. right? okay. ලියාගන්නකෝ ළමයි. second one, develop test strategy. Develop test strategy. In this level, we have to prepare. In this level, we have to name test manager. In this level, test manager must prepare a test strategy documentation. Right? In this level, test manager must prepare test strategy document. This document defines first one, determines testing effort and cost. Determine testing effort and cost. Determine testing effort and cost.
determine testing effort and cost. Second one, project testing objectives. Projects testing objectives and how to achieve them. Project testing objectives and how to achieve them. Right. Okay. So, make another number. Ankara steps ticker. Steps tick एक मिनट है लगा. Right. නිකන් arrow එකක් දාලා ලියා ගන්න. Define scope of testing, identify testing types, this document risk and issues, create test logs. Right. Write down 2.5, 2.1, step 2.1, define scope of testing, right? So in the scope of testing, what is happening here is, before we are starting the test activities or the scope of the testing, should be familiar by the test manager, right? So to do that one, we can use in scope and out of scope. We can clearly define those two, right? So in the in scope, right, we have to check or we have to test the hardware, software, middleware, and etc. And in the out of scope, we have to be like we have to know about the components of the system, like that will not be tested, also need to be clearly defined as being out of scope, right? If you have any anything, if you have any system which is not being tested previously, you can add that one in the defined scope of testing step, right? So ආයෙක කියන්න define scope of testing කියලා කියන්නේ පළවෙනි step එක විදියට අපි scope එක හොයාගන්න ඕනේ testing කරන්න. එතකොට ඒකේ තියෙනවා in scope උයි out scope උයි කියලා දෙකක්. එතකොට in scope කියන්නේ ඔයා scope එක within the scope හොයාගෙන ඒකේ hardware කොච්චර තියෙනවද software කොච්චර තියෙනවද middleware කොච්චර තියෙනවද මොනවද තියෙන අඩුපාඩු කියලා අහගෙන document එකක් කරනවා නම් ඒකට කියන්නේ in scope කියලා. හරිද? ඔයාගේ මොනවා හරි components මොනවා හරි තියෙනවා නම් කලින් test කරලා නැති ඒවා out of scope කියන එකට තමයි enter වෙන්නේ. Right? Okay. Quickly write down 2.1. Write down. Before starting the testing method, write down.
ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මිස් ෆ්ලටර් වලින් මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඩෙවලොප් කරාම ටෙස්ටිං කරන්නේ කොහොමද? ෆ්ලටර් වලින් මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඩෙවලොප් කරාම ඔයාලට පුළුවන් මැනුවල් ටෙස්ටිං කරන්නත් පුළුවන්, ඔටෝමේෂන් ටෙස්ටිං යූස් කරන්නත් පුළුවන්. මැනුවල් ටෙස්ටිං වලදී ඔයාගේ ෆන්ක්ෂන්ස් ටික වැඩ කරනවාද කියලා මැනුවලි ඔයාලට මොනවාම හරි බ්ලැක් බොක්ස්, වයිට් බොක්ස් හරි, යුනිට් ටෙස්ටිං හරි මොකක් හරි විදියක් බලලා දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට Selenium යූස් කරන්නත් පුළුවන් ඔටෝමේෂන් ටෙස්ටිං ටූල් එකක් විදියට. right. හරි. ලියන්න step 2.1. Step 2.1. Before the start of any test activity, the scope of the testing should be known. Before the start of any test activity, scope of the testing should be known. As a test manager, we must think about the components of the system to be tested. The components of the system to be tested. Open brackets and write hardware, software, middleware, and etc. Hardware, software, middleware, etc. are defined as in scope. Within the scope wage in scope. Right. The second one, the components of the system, that will not be tested, also need to be clearly defined. The components of the system that will not be tested also need to be clearly defined as being out of scope. Right? Defined as being out of scope. Right. So I'll give you a quick example. Right. I'm not going to give you a theory part. Just think that there is a customer wants to, let's say, wants to test the API. Right. So, but however, if the project is project budget, right, is very limited.
right? Budget එක එච්චර ලොකු budget එකක් නෑ project එකට. හැබැයි customer ට API එකක් test කරන්න ඕන. Right? So in this case, right, we need to convince the customer that API testing is extra work and will consume some significant resources. Right? And we have to give him the data supporting facts as well, right? So we have to tell them that the API testing is included in the scope. The budget will increase, let's say by 10,000 or 12,000, or likewise we have to inform them, right? So in that case, what will happen is the customer agrees, and accordingly, if there is a new scope, right, that means out of scope items, right? In the scope, there is no such requirement called testing API, right? But now it is out of scope. Out of scope ne scope එකේ නෑ API එක test කරන එක. හැබැයි දැන් customer ඉල්ලනකොට ඒක out of scope එක, right? So then what will happen is if the customer agrees and if they willing to pay the payment, then the API testing is out of scope item, right? So the out of scope items are like API testing. We can use functional testing, right? Right. And another out of scope testing එකක් වෙනවා database testing, right? එතකොට දැන් out of scope තිබ්බට if the customer is willing to pay the payment and willing to do the changes in the system, then that API testing will become in scope item, right? මුලදී customer ගේ budget එකේවත් customer ගේ requirements වලත් API එකක් test කරන්න තිබ්බේ නැහැ. හැබැයි customer payments කරන්නත් කැමති වෙලා, එතකොට එයා ඒකේ changes මොනවා හරි තියෙනවා නම් system එකේ කරන්නත් කැමති වුණොත්, then the API testing will become in scope item. In scope එකක් වෙනවා. හරිද? කලින් ඒක out of scope, දැන් ඒක in scope එකක් වෙනවා. මෙයා කැමති වෙච්ච නිසා. එතකොට තව out of scope එකක් තමයි database එක ගමුකෝ. database testing එකක් තියෙනවා. right? එතකොට customer කියනවා මම database එක test කරන්න ඕනේ කියලා. එතකොට අපිට පුළුවන් company එකක් විදිහට කියන්න නෑ මේකට මෙන්න මෙහෙම payment එකක් යනවා. ඔයා ඒකට කැමති නම් විතරයි we can check and give it to you කියලා. If he or she willing to pay the payment, then the database testing is also will become a in scope item, right? ඒක පැහැදිලිද? Is it clear? එතකොට in scope ඒවා out scope ඒවා දෙකක් තියෙනවා. in scope ඒවත් out scope ඒවත් සමහර වෙලාවට customer ගේ එහෙම නැත්නම් stakeholder ගේ මොකද්ද stakeholder ගේ කැමැත්ත මත in scope වෙන්න පුළුවන්. හරිද? එයා payments කරන්න කැමති වෙලා, requirements දෙන්න කැමති වෙලා, system එකේ වෙනස්කම් කරන්න කැමති වුණා, then no problem, it will become in scope, right? තේරුණාද ළමයි? හරි. ඔය ටික තමයි තියෙන්නේ. example එක තනියෙන් ලියා ගන්න පුළුවන්ද? ඔය දැන් මම කිව්ව example එක. API එක ලියන්න. out scope එක විදිහට ලියන database testing එක. right? okay. What is a middleware? Okay, middleware is used to interconnect two different applications or two different users, two different user and application, likewise to merge or to connect two different applications or to deploy applications. We can use middlewares, right? okay, then is it clear? කටියට තේරුණාද?
හරි. ස්ටෙප් 3 එක මම next week එහෙනම් කරන්නම්. මොකද අපිට කතා කරලා note එක ලියන්න කාලයක් නැති නිසා. මේකේ steps ගොඩාක් තියෙනවා. ස්ටෙප් 3 එක කියලා කියන්නේ මෙතන ස්ටෙප් 2.2 එක 2.3 2.4 ඩිස්කස් කරන්න ඕන. මේ ටික ඊට පස්සේ තමයි ස්ටෙප් 3 එකට යන්න ඕන. මේකේ ස්ටෙප්ස් 8ක් තියෙනවා. 7ක් හරි 8ක් හරි තියෙනවා. So we'll discuss that one on next week. So up to here, do you have any questions? මොනවාම හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? Clearද? ලියපු note එක ආයි බලන්න. තේරෙන්නේ නැති වුණොත් ඔයගොල්ලෝ next week අහන්න. මොන හරි doubts තියෙනවා නම් කිසි ප්‍රශ්න නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට මගෙන් ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. තේරෙන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා නම් 10 පාරක් වුණත් අහන්න. ඒකනේ අපි class එන්නේ. ඒක නිසා ඒක issue එකක් නැහැ. Okay? note එක I go through කරලා next week එනකොට මොන හරි issues තිබ්බොත් next week කියලා කියන්නේ අපි Monday ආයි lectures තියෙන්නේ discuss කරමු. Okay? Right. Then we'll wind up the session, students. So then thank you for joining and good night. Okay? Right. Sleep well then. Okay. Thank you, Lamai. Recording stopped.